As humans, we appreciate victory and success more than failures, but we should know that failure is more precious than victory, mga igsoon. Because kung walang failure, di na to ma-encourage ourselves na manitamot. Because ang nasa una-una is victory na lang. But we should know na ang failure is more important, mga igsoon. Because Christ, Jesus, gihatagan ta niya mga challenges and failures para moatubang ta sa iyaha. Dili ta mo tago because nagsalig naman ta nga nagsalig naman ta mga igsuon nga victory ta o mo success. But without failure mga igsuon, success is nothing. We should know that failure is part of success and victory mga igsuon. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsuon. Nag-encourage na ako myself nga mo share I know mga igsuon, nag-encourage ako myself nga share mga igsuon, not just magpasikat, but to know na i-encourage na ako myself, kay palangga kay na to si Jesus mga igsuon. We should know na failure is really part of success. Amen. Salamat din sa Ginoo mga igsuon. God is our Savior. Is more precious than being victory in the eyes of the Lord. Because we must realize that being failure is the way of calling God into us, in the way is being part of the Lord. Because mula daw failure makes on, makalimut daw tayo, makalimut sa diyan si Ginoo. Manang hatagan kag problema or hatagan failure diyan si Ginoo. Pinagi daw sa failure makes on, dila ta mabila si Ginoo. Dila ta always ma-remind diyan si Ginoo. But being failure or victory is not a matter, but it is a matter or enjoying or experiencing Christ, because being failure is not depend ourselves, but is to depend on the Lord.